And amiable welcome to everyone. This is your Untitled Lecdem channel to enhance your understanding. Today's topic is about erythropoiesis. If you had missed our previous videos, it is on the playlist. You can check it. If you want to know the detail about erythropoiesis, please listen carefully and don't skip it. Okay, erythropoiesis. Erythro means red. Poiesis means formation. So, the formation of red blood cells. So, formation of red blood cells பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். Definition: Erythropoiesis is the process of the origin, development and maturation of erythrocytes. Hemopoiesis or hematopoiesis is the process of origin, development and maturation of all the blood cells. Leukopoiesis, development of white blood cells. Thrombopoiesis, development of platelets. Hemopoiesis or hematopoiesis அப்படின்னா டோட்டலாகவே maturation of all the blood cells. இதில் erythropoiesisங்கிறது development of RBC. Leukopoiesisங்கிறது development of WBC. Thrombopoiesis அப்படிங்கிறது development of platelets. Site of hemopoiesis in fetal life, in newborn babies, children and adults. இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். In fetal life. In fetal life, the erythropoiesis occurs in 3 stages. First one, mesoblastic stage. Second one, hepatic stage. Third one, myeloid stage. In first, mesoblastic stage. During the first 2 months of intrauterine life, the RBCs are produced from mesenchyme of yolk sac. Intrauterine life அப்படின்னா the interval of life between conception and birth. Conception is nothing but the synonyms like fertilization. Hepatic stage. From 3rd month of intrauterine life, liver is the main organ that produce RBCs. Spleen and lymphoid organs also involved in erythropoiesis. So, liver, spleen, lymphoid, these are the organs involved in erythropoiesis. Among this, liver is the main organ. So next, myeloid stage. During the last 3 months of intrauterine life, the RBCs are produced from red bone marrow and liver. In young children, axial skeleton and bones of extremities, that is red bone marrow. With fatty replacement, it becomes yellow bone marrow. Extremites அப்படின்னா it is a limb or appendage of the body, particularly the hand and feet, such as femur bone, tibia bone, fibula bone, etc. In adults, axial skeleton and proximal extremities of long bones. Process of erythropoiesis. Stem cells. Stem cells is the most important one. ஸோ காமனாகவே நம்ம ஸ்டெம் செல்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் பார்க்கலாம். ஸ்டெம் செல்ஸ், தீஸ் ஆர் த செல்ஸ் தட் ஹாவ் அ பொட்டென்ஷியல் டு டெவலப் இன்டு மெனி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இன் த பாடி. அதாவது வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது செல்ஸ், இது வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இட் இஸ் சர்வ் அஸ் அ ரிப்பேர் சிஸ்டம் இன் த பாடி. ஸோ ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தாச்சு. Stem cells are the primary cells capable of self-renewal and differentiating into specialized cells. Self-renewal அப்படின்னா it is the process of giving rise to more cells of the same type. All the stem cells have a capacity of self-renewal. Okay. Hemopoietic stem cells are the primitive cells in the bone marrow which give rise to the blood cells. Hemopoietic stem cells in the bone marrow are called uncommitted pluripotent hemopoietic stem cells. அதாவது இந்த போன் மேரோவில் இருக்கிற ஒரு ப்ரிமிட்டிவ் செல் தான் ஹீமோபாய்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ். ஓகே, தீஸ் செல்ஸ் கிவ் ரைஸ் டு த பிளட் செல்ஸ். The hemopoietic stem cells in the bone marrow are called uncommitted pluripotent hemopoietic stem cells, PHSC. போன் மேரோவில் உள்ள ஹீமோபாய்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா uncommitted PHSC அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்
The PHSC is defined as a cell that can give rise to all types of blood cells. In early stages, the PHSC are not designed to form a particular type of blood cell, and it is also not possible to determine the blood cell to be developed from these cells. Hence, the name uncommitted PHSC. அதாவது PHSC வந்து it is a cell and it can give rise to all types of blood cells. அதாவது early stagesல வந்து PHSC வந்து அதாவது ஒரு பர்டிகுலராக இந்த செல்னால் இப்படி தான் இருக்கும், இந்த செல்னால் இப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பர்டிகுலராக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற மாதிரி வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் வந்து இது ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செல்ஸ்லேருந்து தான் இது வந்துச்சு அப்படின்னு நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தான் அன்கமிட்டட் PHSC அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. PHSC means pluripotent hemopoietic stem cells. In adults, only a few number of these cells are present, but the best source of these cells is the umbilical cord blood. When the cells are designed to form a particular type of blood cells, the uncommitted PHSC are called committed PHSC. அதாவது நம்ம அன்கமிட்டட் PHSCன்னு என்னென்னு பார்த்தோம், ஒரு பர்டிகுலராக இருக்காது, டிஃபைன் பண்ண முடியாது, ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். ஸோ இது செல்ஸ்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் டைப்புக்கு வந்து அது வந்து டிசைன் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த அன்கமிட்டட் PHSC என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கமிட்டட் PHSC அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So, the committed PHSC is defined as a cell which is restricted to give rise to one group of blood cells. Committed PHSC are of two types: lymphoid stem cells LSC, which give rise to lymphocytes, and natural killer cells. Natural killer cells is also these are lymphocytes in same family of T and B cells. Next one is colony forming blastocytes, which give rise to myeloid cells. Myeloid cells are the blood cells other than lymphocytes. When growing cultures, these cells form colonies, hence the name colony forming blastocytes. Different units of colony forming cells are: first, colony forming unit erythrocyte, CFUE. CFU means colony forming unit, E means erythrocytes. Cells of this unit develop into erythrocytes. So இந்த cells மூலமா erythrocytes வந்து develop ஆகும். Next, colony forming unit granulocytes, monocytes, CFUGM. G means granulocytes, M means monocytes. Granulocytes means granules present ஆயிருக்கும். Okay, granulocytesல வந்து என்ன இருக்குன்னா neutrophils, basophils and eosinophils இருக்கும் and monocytes. Next, colony forming unit megakaryocytes. Megakaryocytes. Platelets are developed from these cells. In the short, uncommitted pluripotent hemopoietic stem cells, அதுலேருந்து committed pluripotent hemopoietic stem cells வரும். நம்ம பார்த்தோம் uncommitted committed மாறும்னு சொல்லிட்டு. And then committed தான் two types. One is lymphoid stem cells and other one is colony forming blastocytes. In lymphoid stem cells lymphocytes வரும். colony forming blastocytes வந்து நம்ம வந்து three பார்த்தோம். ஒன்று வந்து CFUE, CFUGM, CFUM. CFU means colony forming unit. From colony forming unit erythrocyte, red blood cells வரும். colony forming unit granulocytes, monocytes. monocyteலேருந்து monocyte வரும். granulocytesலேருந்து neutrophil, basophil, eosinophil வரும். colony forming unit megakaryocytes, அதுலேருந்து megakaryocyte platelets வரும். Changes during erythropoiesis. Cells of CFUE pass through different stages and finally become the matured RBCs. During these stages, 4 important changes are noticed. அதாவது இந்த CFUE வந்து ஒரு மெச்சூர்ட் ஆர்பிசியை மாறுறதுக்கு நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்டேஜஸில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது, அதில் 4 இம்பார்ட்டன்ட் சேஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட், reduction in size of the cell from the diameter of 25 to 7.2 mu. Second one, disappearance of nucleoli and nucleus. Third one, appearance of hemoglobin. Fourth one,
Change in the staining properties of the cytoplasm. Stages of erythropoiesis. First one, pronormoblast. Second one, early normoblast, basophilic. Third one, intermediate normoblast, polychromatic. Fourth one, late normoblast, orthochromatic. And fifth one, reticulocyte. Reticulocyte is also called as immature or BC. We already know about that. The from pluripotent hemopoietic stem cells to erythrocyte, neutrophil, basophil, eosinophil, monocyte, lymphocyte. So this chart. இந்த டேப்லெட் காலமில் இந்த ஸ்டேஜஸில் எந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஹீமோக்ளோபின் ஃபார்ம் ஆகும், எந்த ஸ்டேஜில் நியூக்ளியோலைட் டிஸப்பியர் ஆகும், நியூக்ளியஸ் டிஸப்பியர் ஆகும், சைட்டோபிளாசம் எப்படி இருக்கும், சைஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் pronormoblast, size 15 to 20 μm, cytoplasm basophilic. Basophilic means stained with basic dyes. Nucleus large with reticular formation, hemoglobin absent, and mitosis seen. Second one, early normoblast, size 12 to 16 μm, cytoplasm basophilic, nucleus large, nucleoli disappearance, hemoglobin absent, mitosis seen. Third one, intermediate normoblast, size 10 to 14 μm, cytoplasm polychromatic. Polychromatic means poly means multi, okay, multicolored. Nucleus condensed, hemoglobin appears, mitosis present. In late normoblast, size 8 to 10 μm, cytoplasm acidophilic. Acidophilic means stained with acid dyes. Nucleus small, pycnotic. Pycnotic means degenerative condition of cell nucleus. Degenerative condition of cell nucleus. Hemoglobin increases, mitosis absent. Reticulocyte 7 to 7.5 μm size, cytoplasm reticulum like, nucleus absent, hemoglobin increases, and mitosis absent. Maturation of reticulocyte to erythrocytes. So reticulocytes என்ன, reticulocytesலேருந்து erythrocytesக்கு அந்த மெச்சூர் ஆகிறத பற்றி பார்க்கலாம். I already said that reticulocyte is otherwise known as immature RBC. It is slightly larger than matured RBC. The cytoplasm contains the reticular network or reticulum, which is formed by remnants of disintegrated organelles. Due to the reticular network, the cell is called reticulocyte. The reticulum of reticulocyte stains with supravital stain. In newborn babies, the reticulocyte count is 2% to 6% of RBCs. That is, 2 to 6 reticulocytes are present for every 100 RBCs. The number of reticulocytes decreases during the first week after birth. Reticulocyte is otherwise known as immature RBC. It is slightly, அதாவது மெச்சூர்ட் ஆர்பிசியை விட இது வந்து கொஞ்சம் லார்ஜராக இருக்கும். சைட்டோபிளாசம் கண்டைன்ஸ் ரெட்டிகுலர் நெட்வொர்க் ஆர் ரெட்டிகுலம். நம்ம அந்த டேப்லெட் காலத்துலேயே பார்த்தோம். சைட்டோபிளாசம் ஆஃப் ரெட்டிகுலோசைட்ஸ் வந்து ரெட்டிகுலம் லைக் அப்படின்னு இருந்துச்சு. அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ரெம்னன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்இன்டிகிரேட்டட் ஆர்கனல்ஸ். ரெம்னன்ஸ் டிஸ்இன்டிகிரேட்டட் அப்படின்னா வந்து பிரேக் டவுன் இன்டு ஸ்மால் பீசஸ். இந்த ஸ்மால் பீஸாக உடஞ்ச சின்ன சின்ன துகளாக இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இருக்குது. Later, the reticulocyte count remains constant at or below 1% of RBCs. The number increases whenever production and release of RBCs increase. Reticulocyte is basophilic due to the presence of remnants of disintegrated Golgi apparatus, mitochondria, and other organelles of cytoplasm. During this stage, the cells enter the blood capillaries through capillary membrane from the site of production by diapedesis. Diapedesis means the passage of blood cells through the intact wall of capillaries. This is a passage of blood cells. Summary of changes. அதாவது ரெட்டிகுலோசைட்லேருந்து ஒரு மெச்சூர்ட் ஆர்பிஸாக நடக்கிறதுக்கு நடுவில் என்னென்ன சேஞ்சஸாக நடக்குது அந்த செல்ஸில் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரெட்டிகுலோசைட், அதோட டியூரேஷன் 0 to 5 days, size 7 to 7.5 μm, nucleus condenses, pycnotic, HP synthesis present, cytoplasm staining, basophilic,
polychromatic acidophilic, mitosis only up to intermediate normoblast. RBC, duration 2 days, size 7 μm, nucleus absent, HP synthesis absent, cytoplasm staining acidophilic, absent only mature cells. Stages of erythropoiesis. Important event. அதாவது நிறைய ஸ்டேஜஸ் பார்த்தோம். எந்தெந்த ஸ்டேஜஸில் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்ன, எந்த ஸ்டேஜில் எது நடக்குது, எந்த ஸ்டேஜில் நியூக்ளியோவில் டிஸப்பியர் ஆகுது, நியூக்ளியஸ் டிஸப்பியர் ஆகுது, எந்த ஸ்டேஜில் ஹெச்பி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், ப்ரோ எரித்ரோபிளாஸ்ட். In this stage, synthesis of hemoglobin starts. Next, early normoblast. Nucleoli disappeared. Next, intermediate normoblast. Hemoglobin starts appearing. Late normoblast. Nucleus disappears. Reticulocyte. Reticulum is formed. Cell centers capillary form from site of protection. Matured RBC. Reticulum disappears. Cell attains bioconcavity. Factors necessary for erythropoiesis. அதாவது எரித்ரோபாய்சிஸ் நடக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஃபேக்டர்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக தேவை அப்படிங்கிறது. Development and maturation of erythrocytes require variety of factors which are classified into 3 categories. First one, general factors. Second one, maturation factors. Third one, factors necessary for hemoglobin formation. General factors. General factors necessary for erythropoiesis are இந்த general factorsல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா, first erythropoietin, second one thyroxine, third one hemopoietic growth factors, fourth one vitamins. I repeat, in general factors, erythropoietin, thyroxine, hemopoietic growth factors, vitamins. These are necessary for erythropoiesis. First one, erythropoietin. Most important general factor for erythropoiesis is the hormone called erythropoietin. So erythropoietin is ரொம்ப important general factor erythropoiesis. It is also called hemopoietin or erythrocyte stimulating factor. So the name lende நமக்கு தெரியுது erythrocyte stimulating factor. So erythropoietin எவ்வளோ important அப்படின்னா. In chemistry, erythropoietin is a glycoprotein. இது ஒரு glycoprotein with 165 amino acids. இது ஒரு glycoprotein. இதில் வந்து 165 amino acids இருக்கு. Second, source of secretion. Major quantity of erythropoietin is secreted by peritubular capillaries of kidney. A small quantity is also secreted from liver and brain. அதாவது இது எங்கெங்கெல்லாம் செக்ரேட் ஆகுதுன்னா peritubular capillaries of kidney, liver, brain இது மூணுலையும் செக்ரேட் ஆகுது. பட் மேஜர் குவான்டிட்டி பெரிடியூபுலர் கேபிலரிஸ் ஆஃப் கிட்னியில் தான் செக்ரேட் ஆகுது. ஸ்டிமுலன்ட் ஃபார் செக்ரிஷன், ஹைபாக்சியா. Action of erythropoietin. Erythropoietin causes formation and release of new RBCs into circulation. After secretion, it takes 4 to 5 days to show the action. Erythropoietin promotes the following process. அதாவது இந்த எரித்ரோபாய்டின் வந்து எந்தெந்த ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகி மெச்சூர்ட் ஆர்பிசி ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அதில் மொத்தம் 3 ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ப்ரோ எரித்ரோபிளாஸ்ட் ஃப்ரம் CFUE. CFU மீன்ஸ் காலனி ஃபார்மிங் யூனிட் எரித்ரோசைட் ஆஃப் த போன் மேரோ. Next, development of pro-erythroblast into matured RBC through the several stages: early normoblast, intermediate normoblast, late normoblast, and reticulocytes. Last one, release of matured erythrocyte into blood. Even some reticulocytes, immature erythrocytes are released along with matured RBCs. Blood level of erythropoietin increases in anemia. அதாவது எரித்ரோபாய்டின் வந்து 3 ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ், அந்த காலனி ஃபார்மிங் யூனிட் எரித்ரோசைட்லேருந்து ப்ரோ நார்மோபிளாஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் ப்ரோ நார்மோபிளாஸ்ட்லேருந்து எல்லா ஸ்டேஜஸையும் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டில் மெச்சர்ட் ஆர்பிசி ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு. அப்புறம் இந்த மெச்சர்ட் ஆர்பிசி பிளட்டில் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ மெச்சர்ட் ஆர்பிசி ரிலீஸ் ஆகிறப்ப சில இம்மெச்சர்ட் ஆர்பிசியும் அதில் வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். தைராக்சின்.
Being a gentle metabolic hormone, thyroxine accelerates the process of erythropoiesis at many levels. So, hyperthyroidism and polycythemia are common. Hemopoietic growth factors. Hemopoietic growth factors are growth inducers or the interleukins and stem cell factors, steel factor. Generally, these factors include the proliferation of PHSC. The hemopoietic growth factors வந்து எதை induce பண்ணும்னா proliferation of PHSC. PHSC means pluripotent hemopoietic stem cells. First one, interleukin or glycoproteins which belong to the cytokines family. Interleukins involved in erythropoiesis. Interleukin 3 secreted by T cells, interleukin 6 secreted by T cells, endothelial cells and macrophages, interleukin 11 secreted by osteoblast. Vitamins. Some vitamins are also necessary for the process of erythropoiesis. Deficiency of these vitamins causes anemia associated with other disorder. Vitamins necessary for erythropoiesis: vitamin B, C, D and E. Maturation factors: vitamin B12, intrinsic factor, folic acid are necessary for the maturation of RBC. In maturation factor vitamin B12, intrinsic factor, folic acid, these are necessary for the maturation of RBC. First one, vitamin B12, extrinsic factor. Vitamin B12, cyanocobalamin or extrinsic factor, daily need 1 to 2 mg sources in milk, meat, liver of animals. Source. Vitamin B12 is also called extrinsic factor since it is obtained mostly from diet. Already நம்ம பார்த்துருக்கோம் vitamin B12 என்ன extrinsic factor. Its absorption from intestine requires the presence of intrinsic factors of castle. Intrinsic factor of castle அப்படிங்கிறது என்னென்னா அடுத்தடுத்து வர ஸ்லைடில் நம்ம பார்ப்போம். Next, vitamin B12 is stored mostly in liver and in small quantity in muscle. When necessary, it is transported to the bone marrow to promote maturation of RBCs. It is also produced in the large intestine by the intestinal flora. Action. Vitamin B12 is essential for synthesis of DNA in RBCs. Its deficiency lead to failure in maturation of the cell and reduction of the cell division. Also, the cells are larger with fragile and weak cell membrane, resulting in macrocytic anemia. Deficiency of vitamin B12 causes pernicious anemia. So, vitamin B12 is also called anti-pernicious factor. Folic acid, terral glutamic acid, daily requirement 100 mg. Sources: leafy vegetables, pulses, yeast, liver. From breakdown of polyglutamate to monoglutamate. Intrinsic factor. Intrinsic factor of castle is produced in gastric mucosa by the parietal cells of the gastric gland. Gastric gland la parietal cells மூலமா இந்த intrinsic factor of castle வந்து produce ஆகும் gastric mucosa. So, it is essential for the absorption of vitamin B12 from intestine. அதாவது intestineல வந்து vitamin B12 absorb பண்ணுறதுக்கு இது important. In the absence of intrinsic factor, vitamin B12, so in case இது absent ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளால absorb பண்ண முடியாது intestineலேருந்து vitamin B12. This leads to pernicious anemia. Deficiency of intrinsic factor occur in severe gastritis, ulcer, gastrectomy. Severe gastritis அப்படின்னா inflammation of stomach. இது ஒரு மெடிக்கல் டேம். லாஸ்ட்டில் ITIS அப்படி முடிஞ்சிச்சுன்னா இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் அப்படின்னு இப்போ வந்து கேஸ்ட்ரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறதுனால கேஸ்ட்ரிட்டிஸ்னாலே ஸ்டொமக் தான். ஸோ இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஸ்டொமக். இப்போ வந்து மெனிஞ்சிட்டிஸ்னால் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் மெனிஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ அல்சர் அப்படின்னா a sore that develop on the lining of esophagus, stomach or small intestine. Gastrectomy அப்படின்னா it's a surgical removal of all or part of the stomach. Next, final one, factors necessary for hemoglobin formation.
Various materials are essential for the formation of hemoglobin in the RBCs. Deficiency of this substance decreases the production of hemoglobin leading to anemia. அதாவது நிறையா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து தேவை. சில இது வந்து ரொம்ப எசென்ஷியலாக இருக்கும் ஒரு ஹீமோக்ளோபின் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு. இன்கேஸ் அது கம்மியாயிடுச்சுன்னா ஹீமோக்ளோபினோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மியாயிடும். ஸோ அதனால அனிமியா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அது என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ், அயான், காப்பர், கோபால்ட் அண்ட் நிக்கல், vitamins. I repeat, first class proteins and amino acids, iron, copper, cobalt and nickel, vitamins. These are the 5 factors. It's essential for the formation of hemoglobin. First class proteins and amino acids. Proteins of high biological value are essential for the formation of hemoglobin. Amino acids derived from these proteins are required for the synthesis of protein part of hemoglobin. Globin அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன். ஓகே, ஸோ அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த குளோபின் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் அயான், நெசசரி ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹீம் பார்ட் ஆஃப் த ஹீமோக்ளோபின். அதாவது அதில் உள்ள ஹீம் அப்படிங்கிறது அயான், குளோபின் அப்படிங்கிறது ப்ரோட்டீன். ஸோ அமினோ ஆசிட்ஸ் தேவை குளோபின் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு, அயான் தேவை ஹீம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு. ஓகே, next copper, necessary for the absorption of iron from the gastrointestinal tract. அதாவது அயான் தேவை. ஸோ அயான் எங்கேருந்து எடுக்கணும்? ஸோ gastrointestinal tractலேருந்து அயானை அப்சார்ப் பண்ண காப்பர் தேவை. நெக்ஸ்ட் cobalt and nickel. These metals are essential for the utilization of iron during hemoglobin formation. Next vitamins. Vitamin C, riboflavin, nicotinic acid and pyridoxine are also essential for the formation of hemoglobin. Conclusion. Lifespan of erythrocytes is 120 days. Erythropoiesis என்ன? Origin, development and formation of RBC. Next, stages of erythropoiesis என்ன? Pronormoplast, next stages of erythropoiesis என்னென்ன? pronormoplast, early normoplast, intermediate normoplast, late normoplast, reticulocyte and matured RBC. You must tell yourself, no matter how hard it is or how hard it gets, I'm going to make it. Thank you.